Hello. Good evening, Honorable Vice Chancellor, sir, and my dear alumni students who are present here. I would request Nilesh Joshi, sir, to welcome our Honorable Vice Chancellor with a bouquet of flowers. Before we start with our program, firstly, I would like to request Honorable Vice Chancellor to speak few words with our alumni. આપણી યુનિવર્સિટી આપણું ગૌરવ. આપણી યુનિવર્સિટી વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન ના અને એલ્યુમિની વેબિનાર મીટ કે જેમાં વેબિનાર ઓન એલ્યુમિની પરસેપ્શન અબાઉટ ધ પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન પ્રોગ્રામ ના પ્રસંગે ઉપસ્થિત અમારા પરિવારના આદરણીય ડોક્ટર સતીશભાઈ, ડોક્ટર નિલેશભાઈ અને ડોક્ટર મધુબેન અને આપ સૌને યુનિવર્સિટી તરફથી પ્રણામ. શબ્દ જે છે ડિગ્રીની અંદર અથવા તો આ શબ્દોની અંદર કે પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન એટલે કે લોકોનું વહીવટ, સંચાલન અને વહીવટ વચ્ચે ખૂબ મોટો તફાવત છે. વહીવટમાં સંચાલન નથી પણ સંચાલનમાં વહીવટ સમાયેલો છે. વહીવટ એટલે જે તે સંચાલક દ્વારા લેવાયેલા નિર્ણયો જે છે તેનો અસરકારક અમલ કરવો. ભારત દેશમાં સૌથી વધારે જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લેવાયેલા નિર્ણયોનો પાલન કરાવવું એઝ ઇઝ એક એક્ઝેક્ટ ફોર્મેટમાં. નિર્ણય લેનારી જે વ્યવસ્થા તંત્ર છે તે તો કેટલીક વાર વાણી વ્યવહાર અને વર્તનની અંદર આખું અલગ પ્રકારની વ્યવસ્થા લોકશાહી હોવાને કારણે એમાં ચૂક થાય. પણ જ્યાં લોકોનો વહીવટ એટલે કે પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન જે છે એ કાયદાનો ખૂબ સારી રીતે અમલ કરાવવો હોય તો સૌથી પહેલી શરત છે કે વાણી વ્યવહાર અને વર્તન. એટલે કે આપણે માસ્ટર ઓફ પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન દરમિયાન પ્રજાના સુખાકારી માટે જે ઉચ્ચ અધિકારીઓ જે કઈ પોતાની પ્રવૃત્તિઓ કરે છે એમાં વધારે ને વધારે સૌજન્યતા દાખલ થાય. તરફ જઈએ તો આ એલ્યુમિની મીટ પ્રસંગે જે કઈ એલ્યુમિની જોડાયા છે એ સર્વને યુનિવર્સિટી તરફથી વંદન. આપ જ્યારે અભ્યાસ કરતા હતા ત્યારે અને વર્તમાનમાં અભ્યાસ કરે છે એમાં મહદઅંશે અધ્યાપક શ્રી પરિવાર મોટે ભાગે કોમન હોય છે, પણ સમય અને સંજોગો જે છે એ અલગ અલગ હોય. કાયદો મોટે ભાગે એક સરખો હોય છે. ખૂબ ઓછા કાયદાઓ એવા છે કે જે પરિવર્તન થાય છે. ખૂબ ઓછા દિવસો પછી, ઘણા વર્ષો પછી, છેલ્લા માન્ય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીના આગમન પછી ખૂબ જૂના કાયદાઓ પણ બદલાઈ રહ્યા છે અને નવા કાયદાઓ આવી રહ્યા છે. અને આજે પણ સંસદની અંદર અલગ અલગ પ્રકારના પ્રશ્નો આજે ચોમાસુ સત્રમાં શરૂ થયા. એટલે આપશ્રી પાસેથી એ જ હવે સૂચનો ગણીએ કે વિનંતી ગણીએ જે કરો તે, પણ હવે બધા સૂચનો માટે અલગથી પત્ર લખવાની વ્યવસ્થાઓ ક્રમશઃ ઘટી જાય છે. હવે બધી વ્યવસ્થાઓ ઈમેલ પર જાય છે, એથી ઝડપી જોઈતી હોય તો ટ્વિટર પર જાય છે. એટલે આપને પણ વિનંતી કે આપ જે કઈ સૂચનો કરવા માંગતા હો દેશને, તો એને માટે ટ્વિટર હેન્ડલ અને ઈમેલનો ઉપયોગ તો કરીએ. બીજી બાજુ આપણી યુનિવર્સિટી ચોથી સાયકલમાં એટલે કે નેશનલ એસેસમેન્ટ એન્ડ એક્રેડિટેશન કાઉન્સિલના વર્ચ્યુઅલ મોડ સિસ્ટમમાં એટલે કે 70-30 ના યુગમાં 70 વર્ચ્યુઅલ છે, 30 ફિઝિકલ છે. એમાં આપસીના ડેટા વિભાગ બરાબર ઉપયોગ કરે અને એના ફીડબેક શક્ય હોય એટલા જલ્દી આપવા વિનંતી કરું છું. આપસીને જ્યારે જ્યારે અનુકૂળ પડે ત્યારે આપ આપના વિભાગની મુલાકાત લેશો. આપ જે બેન્ચ પર બેસતા હતા એ બેન્ચ પર ફરી એકવાર તમને સમય મળે ત્યારે 1 મિનિટ માટે બેસવાનો પ્રયત્ન કરશો તો વધારે તમને પણ આનંદ આવશે, વિભાગના અધ્યાપક શ્રી અને
કર્મચારી પરિવારને પણ આનંદ આવશે જ. અંતમાં ફરી એકવાર અમે એવી વિનંતી કરીએ કે અમે અલગ અલગ જે કંઈ વિભાગ દ્વારા લિંક મોકલવામાં આવે, યુનિવર્સિટી દ્વારા લિંક મોકલવામાં આવે, તો આપને વિનંતી કે આપ અચૂક ફીડબેક ભરશો. ફીડબેક ભરતા પહેલા એના કન્સેપ્ટ જે છે એ આપને વિનંતી કે વિભાગના આદરણીય અધ્યાપકશ્રીને અચૂક પૂછશો. તમને જે તમારા સમય પ્રમાણે જે કંઈ માહિતી હોય તે માહિતીને આધારે લિંકમાં જવાબ નહીં આપો એવું તમને આ પરિવારના વડા તરીકે વિનંતી કરું છું. કારણ કે આપ શ્રી અભ્યાસ કરતા હતા ત્યારે તે શબ્દનો અર્થઘટન અને હાલમાં શબ્દ એનો એ જ છે, પણ સમય અને સંજોગો પ્રમાણે અર્થઘટન બદલાતા હોય છે. વિદ્યાર્થીઓની સાપેક્ષવાદની અંદર વિદ્યાર્થીઓની અપેક્ષાઓ જે છે તે ધીમે ધીમે અમર્યાદિત થતી જાય છે. જેમ અર્થશાસ્ત્રમાં કહેવામાં આવે કે મર્યાદિત સાધનો અને અમર્યાદિત જરૂરિયાત એમ નામ અર્થશાસ્ત્ર. તેમ વિદ્યાર્થીઓ વિભાગ પાસે જે માગે છે એની અમર્યાદિત જરૂરિયાત હશે, પણ વિભાગ અને યુનિવર્સિટી પાસે સાધનો જે છે, માનવ સંસાધન હોય કે ભૌતિક સાધન હોય, એની ચોક્કસ મર્યાદા છે. કારણ કે આ સ્ટેટ યુનિવર્સિટી છે, એટલે સ્ટેટ યુનિવર્સિટીના નાતે બંને તરફ ખેંચતાણ હોય. માનવ સંસાધનમાં પણ ખેંચતાણ હોય, ભૌતિક સાધનોમાં ખેંચતાણ હોય, અને શક્ય હોય ત્યાં સુધી યુનિવર્સિટીનું કોમન પ્લેટફોર્મ ઉપયોગ કરવાનો હોય. એટલે ફીડબેક ભરતી વખતે આપ અચૂક તે વિભાગના એટલે કે એમપી વિભાગના આદરણીય અધ્યાપકશ્રીનો અચૂક સંપર્ક સાધવા વિનંતી. ત્યારબાદ જ આપશ્રી લિંક ભરશો એવી આપશ્રીને વિનંતી. પુનઃ એકવાર આપશ્રીને આ કોરોના કારણે વર્ચ્યુઅલ મોડમાં મળવાનું થયું એ બદલ આપશ્રીનો પણ પુનઃ એકવાર આભાર. અને વિભાગના ત્રણેય આદરણીય અધ્યાપકશ્રીઓને ડોક્ટર સતીશભાઈ, ડોક્ટર નિલેશભાઈ અને ડોક્ટર મધુબેનને સર્વને આપ આ એન્યુમની મીટ યોજવા બદલ ફરી એકવાર આભાર પણ માનું છું. અને ભવિષ્યમાં પણ આપને જ્યારે નેટની ચોથી સાયકલમાં આપણે જઈ રહ્યા છીએ એ રીતે ડેટા અધૂરા રહી જાય. પુનઃ એકવાર સર્વનો I am very much thankful to our Honorable Vice Chancellor. Now I would request Dr. Nilesh Joshi to introduce our alumni and viewers about our public administration program. Honorable Vice Chancellor, sir, my colleague Dr. Madhu, and my all dear friends who have been into this department during the last 35 years and so. There are many friends who had completed their master's program in late 80s, 90s and so. And I am very much happy to see the response of large number of our former students here. And those who were here in their 80s and 90s, if they look into the program of the Master of Public Administration today, they will be at loss. Because in those days we had just 8 papers in part 1 and part 2. Now we are having in total 20 papers, and we have 2 sets of optional papers, optional group A and optional group B. That makes a total 26 papers. Besides that, the students have the freedom to choose the dissertation during the last semester in lieu of 3 papers. So that is what we have done so far, and we have brought in a few new papers that may help cater to the industry's need, like the human resource management and disaster management. That may help our students to equip themselves to understand certain notions. That may help them to get into NGOs or the government or any such organization which engages themselves in this kind of activities. And we know that the governance today is not limited to an activity which is only by the government. A large number of NGOs and such other organizations are duly recognized by the government, are engaged in providing the services which hitherto the state is expected to provide. State do support all these things, and accordingly we have designed our syllabus which takes care of all the different dimensions of governance and administration across the different activities and different sets of actions of the government. So what we have now today, that those who passed out in 80s and 90s, they would find the present syllabus little bit
in terms of their understanding of public administration, as what Honorable Vice Chancellor said, that the kind of meaning and the approaches to understand the concept has undergone quite a sea change. So we have these kind of scenarios. I would like to add that years back, our university had a unique provision of enrolling for the PhD student, those who had not completed their master's degree, but would have cleared their Union Public Service Commission examinations or Gujarat Public Service Commission examination and served in that services for 10 years to enroll themselves for the PhD. Accordingly, we had the large number of civil servant who had done their PhD in public administration in different fields. For example, Dr. Kirit Chelat, the Agriculture Secretary of Gujarat government, did his PhD in 1978. Then Dr. Ujjwal Kumar Sen, IRS officer who did his PhD in revenue services, and Dr. Chaudhary, again from IRS, who had done his PhD in revenue and taxation services. Dr. Kuldeep Sharma in police service, IPS, who did his PhD in the area of Police Act of 1861. So we have this kind of unique provision earlier, but because of the changes which is inevitable and that has taken place over a long period of time, that particular provision is now struck off. And anybody who wants to do PhD must have at least the master's degree plus he has to clear the entrance examination. That is, of course, the demand of the time, and we have to address that. So we so far our interactions with the students, foreign students, large number of students enrolled in our department since 1986 from Africa, and later from 2011-12 we have large number of students from Afghanistan enrolling into the Department of Public Administration, and that makes our department truly international, I would say. And they do carry a message elsewhere with regard to what we do in the Department of Public Administration. So now I would hand over this task to Dr. Madhu Thawani to make further announcement with regard to the program. Now I leave this dais up to you all nominees, and I would invite first of all Dr. Ram Singh Rajput, sir. He is a retired university registrar from GTU. I would request Ram Singh Rajput, sir, to give his perception about our program, that how far it helped him and shaped his life. Yes, Dr. Ram Singh Rajput. આદરણીય કુલગુરુ શ્રી ડોક્ટર ચાવડા સાહેબ, ડિપાર્ટમેન્ટના વડાશ્રી, મારા ગાઈડ વંદનીય જોશી સાહેબ, મધુબેન થવાણી અને અધ્યાપક મિત્રો તથા એલ્યુમિની મિત્રો, આમ તો સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં એકમાત્ર ડિપાર્ટમેન્ટ પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન નું હોય તો એકમાત્ર દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં છે. એટલે એ રીતે વિશિષ્ટ પ્રકારનો અભ્યાસક્રમ અને વિશિષ્ટ પ્રકારના વિભાગ, અને એમાં જે પીએચડી તરીકે આવનાર સ્કોલર છે એ બધા મોટા ભાગના અધિકારીઓ, અને એ રીતે હું પીએચડી જોઈન્ટ કરવા માટે આકર્ષાયો. આ વિભાગની વિશેષતા એ રહી કે સામાન્ય રીતે પીએચડી પૂરું થાય, વાયવા થાય ત્યારે દરેક વિદ્યાર્થી છે એ સ્કોલર છે એના ખર્ચે એ ભોજનની પાર્ટી થાય, અને એ સહજ સ્વાભાવિક છે કે પીએચડી સ્કોલરને એમ થાય કે ભાઈ આજે આ મારો પીએચડી નો પ્રોગ્રામ પૂરો થયો એટલે હું બધાને જમાડું. પરંતુ મને કહેતા આનંદ થાય છે કે આ વિભાગ એવો છે કે એમાં સ્કોલરને ₹1 પણ ખર્ચ નહીં કરવા દેવાનું એવું અગાઉથી કહી દેવામાં આવે. મેં કીધું સાહેબ આ ખર્ચ તો હું ભોગવીશ, એટલે મને કે માત્ર તમે યુનિવર્સિટીના અધિકારી છો અને તમારા પૂરતું મર્યાદિત છે એવું નહીં, આ અમારી પ્રણાલિકા છે. એટલે ખરેખર એ રીતે પણ હું વધારે આકર્ષાયો કે
સ્કોલર માટેનો પૂરેપૂરો સદભાવ અને કોઈ પણ જગ્યાએ એની પાસેથી કશું જ નહીં લેવાની વૃત્તિ. અને એ વખતના વેંકટરમણ સાહેબનો પણ મને ખૂબ સહકાર મળ્યો. મારા ગાઈડ શ્રી ડોક્ટર નિલેશભાઈ જોશી કે જેઓ એને ઇથોપિયાની સરકારે 2 વર્ષ માટે ડેપ્યુટેશનમાં બોલાવેલા. એ અરસામાં ગાઈડ તરીકે મને મદદ કરવામાં ડોક્ટર કિરણભાઈ પંડ્યા એમનું પણ ખૂબ સારું માર્ગદર્શન મળ્યું. અને બીજા ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીના નિવૃત્ત લાઇબ્રેરિયન મણિભાઈ પ્રજાપતિ એમને પણ મને ખૂબ સારું માર્ગદર્શન આપ્યું. અને જોશી સાહેબ પછી આવી ગયા અને ત્યાર પછી તો મારું એ પીએચડી નું છે એ રેગ્યુલર ચાલુ થઈ ગયું. પણ એ રીતે ખૂબ સારો સહકાર યુનિવર્સિટીનો, ડિપાર્ટમેન્ટનો બધાનો મળ્યો. અને પીએચડી પૂરું કર્યા પછી ઇન્ક્રીમેન્ટનો કે કોઈ પણ લાભ મળવાનો નહોતો. છતાં પણ એમ થયું કે ના, આ એક ટાસ્ક પૂરો કરવો. અને એના કારણે મને કહેતા આનંદ થાય છે કે સાહેબ આ ડિપાર્ટમેન્ટમાં મેં પીએચડી પૂરું કર્યું અને યુનિવર્સિટી સિસ્ટમ ઉપર એ પછી હું 3 પુસ્તકો લખી શક્યો છું. એટલે એ રીતે એક સારું વિઝન પણ ખુલ્યું. એટલે પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન ડિપાર્ટમેન્ટ આવતા દિવસોમાં વધારે સમૃદ્ધ બને અને સારા અધિકારીઓને, સારા સ્કોલરને ઉપયોગી થાય તેવી શુભેચ્છા પાઠવું છું. અને નેકમાં પણ આપણી યુનિવર્સિટી અગ્રસ્થાને રહે એ રીતે શુભેચ્છા પાઠવું છું. થેન્ક યુ રાજપૂત સાહેબ. આપે ઘણી સારી રીતે તમારી લાગણીઓને વર્ણવી. હવે હું વિનંતી કરું છું ડૉક્ટર કુલદીપ શર્મા સાહેબને કે એ એમનો વિભાગ વિશેનું પોતાનું પરસેપ્શન અત્રે એકત્રિત થયેલા એલ્યુમની સમક્ષ રજૂ કરે. કુલદીપ શર્મા સાહેબ. મને લાગે છે કે એ જોડાઈ શક્યા નથી. I am there, Dr. Joshi, I am there. અચ્છા, થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ. Okay, It was mute, that's it. ઓકે. ડોક્ટર જોશી અને તમામ પાર્ટિસિપન્ટ્સ જે લોકો આજે આ મીટિંગની અંદર છે, હું આપ સૌને હું આઈ વુડ લાઈક ટુ ગ્રીટ ઓલ ઓફ યુ. મારો અનુભવ હું શેર કરીશ આપની સાથે. 2 વર્ષ મારી પોસ્ટિંગ સુરત શહેરમાં હતી ત્યારે મને ખ્યાલ નહોતો, પરંતુ સુરત શહેરથી બદલાઈ ગયા પછી જ્યારે હું અમદાવાદમાં હતો ત્યારે મારા ધ્યાન ઉપર આવ્યું કે there is a department of public administration in South Gujarat University. અને એ પણ મારા ધ્યાન પર આવ્યું કે કદાચ આખા ગુજરાતમાં એકમાત્ર આજ તે વખતે, હવે અત્યારનું મને ખબર નથી, પણ તે વખતે that was the only university કે જેની અંદર ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન ઉપલબ્ધ છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે પોલીસની જે વ્યવસ્થા છે તેનો સ્ત્રોત કે મૂળ એ પોલીસ એક્ટ ઓફ 1861 છે. અને 1857ના ઉપલવ પછી બ્રિટિશરોએ જે કાયદાઓ ઘડ્યા એમાં ઇન્ડિયન પિનલ કોડ 1861, કોડ ઓફ ક્રિમિનલ પ્રોસિજર 1861 પછી 1898માં પણ સીઆરપીસી બન્યું ને છેલ્લે આપણે 1973માં પણ બનાવ્યું. પણ ફર્સ્ટ સીઆરપીસી 1861, આઈપીસી 1861 અને પોલીસ એક્ટ ઓફ 1861. હવે આખી પોલીસની વ્યવસ્થા આખા ભારતમાં, અને આ જે આઈપીસી પોલીસ, આ જે પોલીસ એક્ટ ઓફ 1861 છે તે પાકિસ્તાનમાં પણ લાગુ પડે અને બાંગ્લાદેશમાં પણ લાગુ પડે અને ભારતમાં પણ લાગુ પડે. 2000ના વર્ષમાં પાકિસ્તાન ક્રિએટેડ એ ન્યૂ ઓર્ડર, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધી પોલીસ ઓર્ડર ઓફ 2000, અને એ લોકોએ પોતાનો નવો કાયદો લાવ્યા. એટલે જે તે વખતે આઈ ગોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આ જે કાયદો લાવ્યા એની પાછળનો વોટ વોઝ ધી ઓબ્જેક્ટિવ આ કાયદો લાવવા માટે. મારા ગાઈડ હતા ધી રિસ્પેક્ટેબલ ડોક્ટર વેંકટરમણ, અને આ ફોરમ ઉપર આઈ વુડ લાઈક ટુ એકનોલેજ હિઝ કોન્ટ્રીબ્યુશન. I would like to thank him for the support that he rendered. અને ખૂબ જ એમને મને માર્ગદર્શન પણ આપ્યું, because એકેડેમિક્સ એ મારું ફીલ્ડ નહોતું,
And right from, preparing the initial proposal to do the research work, he kept on guiding me. હું અમદાવાદમાં તો એ સુરત હતા અને he kept on guiding me. In fact, જેમ આ કામ મેં આગળ વધાર્યું, I got so interested that original record જોવા માટે I had the opportunity, એટલે માટે whenever સરકારી કામ અંગે મને ચેન્નઈ જવાનું થતું, તો ચેન્નઈમાં ત્યાંની ડાયરેક્ટર જનરલ ઓફ પોલીસની ઓફિસ, આપની જાણ માટે કે 1861 ના પોલીસ એક્ટ પહેલા એક મદ્રાસ પોલીસ એક્ટ હતું 1859 નો, અને એ મદ્રાસ પોલીસ એક્ટ નું જે આખું રેકોર્ડ ને એનું જે કારણો બધા હતા એ ડીજી ઓફિસ ચેન્નઈમાં ઉપલબ્ધ હતા. So I was able to access that also. અને પછી I traveled to Philor in Punjab, જ્યાં પોલીસ ભારતનું સૌથી જૂનામાં જૂનું બ્રિટિશ ટાઈમનું પોલીસ ટ્રેનિંગ કોલેજ, સ્કૂલ કહેતા, PTS કહેતા, પોલીસ ટ્રેનિંગ સ્કૂલ છે. અને એ લોકોની પાસે પણ જે રેકોર્ડ છે તે ખૂબ જ યુઝફુલ અને એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી છે. કારણ કે જલિયાવાલા બાગ ના મેસેકર પછી, જલિયાવાલા બાગમાં જે બન્યું ત્યાર પછી ગાંધીજીએ જે કોલ આપેલો આખા ભારતમાં, એને અને જેના કારણે પાછળથી આપ જાણો છો કે જે જલિયાવાલા બાગનું મેસેકર થયું ને આ બધું જે થયું, એ રેકોર્ડ ઓરિજિનલ રેકોર્ડ, પોલીસનું ઓરિજિનલ રેકોર્ડ એ મને ત્યાં પોલીસ ટ્રેનિંગ કોલેજ ફિલોર, નાઉ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ પંજાબ પોલીસ એકેડમી, તે વખતે ઇટ વોઝ પોલીસ ટ્રેનિંગ કોલેજ, અને બ્રિટિશ ટાઈમ ઇટ વોઝ એ પોલીસ ટ્રેનિંગ સ્કૂલ. છેલ્લે હું મારી પોસ્ટિંગ અમદાવાદમાં હતી, એટલે એક દિવસે ખેડા જિલ્લાની અંદર મારું પોલીસ હેડક્વાર્ટર પણ બહુ જૂનું છે. ખેડા જિલ્લામાં જો આપ એસપીની ઓફિસમાં જાઓ તો ત્યાં જે ઇન્કમ્બન્સી ચાર્જ છે તે છેક 1858 થી ચાલુ થાય છે. બ્રિટિશ અધિકારીઓના બધા નામો હોય જે ખેડાના જિલ્લા એસપી રહી ચૂક્યા હોય. એના હેડક્વાર્ટરની અંદર એક બંધ રૂમ હતો. એટલે અન્યાસા મેં પૂછ્યું કે અંદર શું છે, તો કોઈએ કીધું કે અંદર ખાલી ખબર નથી, વર્ષોથી બંધ છે. એટલે કદાચ 20, 30, 40 વર્ષ પછી કદાચ એ રૂમ ખોલાયો, ત્યારે ગુજરાત અને બૃહદ મુંબઈ રાજ્ય પહેલા બોમ્બે પ્રેસિડેન્સી, એ બોમ્બે પ્રેસિડેન્સી ને લાગુ પડે એવા એક યુનિક રેકોર્ડ I was able to find. પરિણામે I was able to write PhD માટે તો સબ્જેક્ટ લિમિટેડ હતું, the genesis of the Indian Police Act 1861. પરંતુ PhD માટે જે મેં કામ કર્યું અને આ બધું જે રેકોર્ડ મળ્યું એના કારણે I was able to write a book. I called the book Heaven's Light Our Guide, The Genesis of Indian Police. It was published by Macmillan અને 2006માં એ પુસ્તક પછી પબ્લિશ થઈ હતી. તો આ બધું આભારી છે my association with the South Gujarat University, South Gujarat University. Grateful to Dr. Venkatraman for being my guide and helping me in a very competent way. છેલ્લે કારણ કે ડોક્ટર જોશી અહીંયા છે, ત્યાર પછી વર્ષો પછી જે રીતે ડોક્ટર જોશી બાબતે કહ્યું, ડોક્ટર નિલેશ જોશી જેવી રીતે ઇથોપિયામાં હતા, જોગાનુજોગ યુએનના કામ અંગે હું પણ એડિસ અબાબા ગયો અને હું ને ડોક્ટર જોશી અમે ત્યાં સંપર્કમાં આવ્યા અને ત્યારથી અમે લોકો બંને સંપર્કમાં છીએ. I would like to thank him for inviting me to participate. Thank you very much. Thank you, Sharma sir, for elucidating, putting in all the things which you felt about the department. And we are proud to have you as the alumni of this Department of Public Administration. Thank you, Sharma sir, once again. Now I will invite Dr. Peter to express from the University of Environment and Sustainable Development, Ghana. Dr. Peter. Okay, thank you very much. You Sir, for the- switch on your video. Oh, okay. We can't see you. It's pretty long time. Oh, yeah, it's been a Want long all time. LPDs to switch on that video. Video. please, if you can. Okay, my video is on. It will Yeah. look good. So I want all of Okay. you should switch on your video. Yeah. Okay, nice. is it okay? Okay, thank you very much for the opportunity. And I'm glad that today we are meeting together as alumni members of VNSGU, and then specifically the Department of Public Administration. It is an honor to be here.
I must admit that for the 2 years that I was with public administration in VNSU, it was a wonderful moment, especially having met my Ghanaian brother Achu over there and the kind of reception, the kind of relationship we built with members of the department. After having left VNSU from 2016, the 2 year program has been so impactful to me in the sense that doing my PhD, which was in governance and integration, most of the knowledge and skills that I applied were mostly from the public administration sector, which is the knowledge I gained from VNSGU. So I was able to tackle my PhD issues so amicably and so friendly. But the only challenge that came across is that with the program outline of VNSGU, they were more theoretical than practical. We didn't have a feel of the practical aspect of administration. And this is something that I will want to recommend to current administrators of the department, that if we can include a compulsory practical aspect where students will have an internship or attachment with public administration institutions, this will give us the edge, or this will give students the edge and then the skills to not only gain knowledge, but also the skills that they need. At the end of the day, when you finish school and you are looking for a job, the most important thing is, aside your qualification, they look at the skills that you have, the years of experience and the working experience. And if you complete public administration and you don't have any experience, working experience, it becomes very challenging, even if you have a first class with distinction. So I will recommend to the department that, if possible, they can include a compulsory, maybe once semester, or a compulsory 2 months internship with government institutions in India. It is very, very important. So that at the end of the day, when they go there, they don't only learn what they are doing, but they bring what they have also acquired in the classroom to bear with the administrative functions. You get the skills. How do you manage finances? How do you draw budget? How do we even conduct meetings with people? This is very important. You don't acquire these skills in the classroom. So that is the only challenge I got from the public administration department, that we didn't have a feel of the practical aspect of administration. When I came to Ghana, public administration in Ghana, what they do is that there is a compulsory internship. So students will go to some departments, some government institutions, sometimes for 2 months, and they learn from them how they are practicing administration. It is very important. When your student goes to, maybe, let's say, the Ministry of Health, Ghana Police, Ghana Immigration, Ghana Revenue Agency, when you go there, you get a lot of skills that you don't have in the classroom. And it is very important that we include that in the course structure, so that we don't only get the knowledge, but also get the skills. Aside that, I think the program was so successful. And up to now, I'm still applying the knowledge I acquired from the public administration. So I'll congratulate and thank the public administration department so much for the kind of knowledge, tuition they provided to us, and the good work they are continuing to do. Thank you so much. Thank you, Peter. Now I invite Mr. Jamal from Afghanistan to express his views about the department and the program. Mr. Jamal. Yes, sir. Yes, sir. Am I audible? Yes. Yes, we can hear you, Jamal. Hey. Yeah. Thank you, Peter. Thank you very much. Thank you very much, everybody who has facilitated this wonderful opportunity to coming together and to have some conversation after very much long time for me. I really miss Surat, I really miss VNSU, our department professors. Just a few moments ago, I have seen Professor Joshi and Madam. I had a very good feeling of seeing after 6 years. I'm actually, I have graduated, I have done my master's in NPA. I finished in 2015. I had a specialization of human resource management. Actually, the department was very much supportive and responsible, especially for they were taking care of foreign students too much.
I still remember. Even our classmates, those girls that were from local area, they were very much comfortable with Gujarati language, but because of us, everything has changed to English, and teachers were trying to explain in both languages. So because of us, I can say that because of us, our professors, they had a lot of work to do, a lot of effort. Even the same lecture, they were explaining in both languages. And I can understand how much they were cooperative with us, how much they were supportive with us. In the total of my life, I will be grateful to them. And that actually, this master's degree had made a very fundamental part of my career path. And after I finished in 2015, I went to my country, Afghanistan, and I could find a very good opportunity for job. Actually, I have joined Administrative Reform and Civil Service Commission of Afghanistan. That is very much authorized and so much powerful organization, institution in Afghanistan, who is responsible for civil service reforms in all over the country. So actually, I started my work from a Ministry of Higher Education as a HR analyst, and after that I joined Union Public Service Commission of Afghanistan as a human resource capacity and need analysis officer. So currently I am also in my job, but now I am in Kerala. I'm doing my PhD here in the same Department of Public Administration. I'm doing the topic of migration governance in Afghanistan and the role of United Nations. So all today I have is because of wonderful efforts and providing a good opportunity by our professors there, administrative section, the Vice Chancellor, Deputy Registrar, still, I think his name was Peter. Do you remember him? Deputy Registrar. Okay. Anyway, so today I am an officer, and also I am during my education program here. I was leading a team of 10 people, they are back in my work. That is what I gained really from during my master's degree. I receive a lot of support, and I really thank our professors, Professor Joshi, Preti Madam, Madhu Madam, Satish Sir, Professor Satish, Venkat Raman, for being so much supportive, cooperative, and for their hospitality. We had a lot of parties, even they invited foreign students to their home. I really remember those memories. That are actually why I am saying that this has made a very good memory of being in India for me as a foreign student. So I rarely feel that I was a foreigner there. And that's why I'm so much thankful. And regarding the words has made by Peter, I can add that during that 2 years, that much was possible for us to be done by the department. And other issues, especially regarding practical issues, I also faced those issues, those challenges in my country. But there are some sort of responsibilities for the students as well, that they also need to work and explore more and use those 2 years and read and work and analyze by their own self. Professors and department will show and facilitate the issues, and the rest of the things that we need to go by our own self. So thank you, everyone. Thank you, and for this wonderful opportunity. All the best. For your kind words. Now I invite Dr. Atsu
Ministry of Health from the government of Ghana. Dr. Atsu. Oh, Atsu? hello. Yeah. Hello. Actually, we can hear you. Okay. Greetings to everybody. Thanks very much for this opportunity to join this webinar. My two colleagues have said enough about the program. The few things I will add is that actually the Department of Public Administration in VNSGU try to incorporate the foreigners very well. What I mean by that is that most or almost all the professors over there understand or try to speak English, and that has actually helped us a lot. What I've seen over there, the program, the courses over there are well structured, especially they try to inculcate other countries' administration. I think that also helps us. For instance, we study comparative system of administration in which we are able to relate very well from our perspective. In my situation, I was already in the system, in the government system, Ministry of Health, before I joined the MPA. So for as my colleague has said, but I have some practical knowledge, which was an advantage to me. So the courses that we study over there really help us. I remember courses like hospital management, disaster preparedness and management, comparative administrative system, as I say, USA, UK, which we're able to relate very well. And even nowadays, we can't talk about anything without technology. They also incorporate ICT, which also is very good. The challenge we had was the books at the library. Most of them were in the local language, Hindi and this. But we managed. The internet facility was available, so we were able to use the facility to our advantage. Without much to say, I would like to thank all the professors. Nice to see Madhu Ma'am, Dr. Nilesh. I've seen that Dr. Pritigar and others are also online. So my humble and gratitude for all of them for assisting us. Back home over here, before I learned, I'm able to integrate some of the knowledge that we acquire into the system. And it also helped me to also get a promotion, which normally does not come on silver platter. So great work. I say kudos to the lecturers at VNSGU Public Administration Department. And we wish that more often this kind of webinar should be organized so that we integrate with each other and integrate our experience and knowledge to other new students. So I want to cut it short here and thank everybody here on this platform. Thank you very much. For sharing your views with us. Now I would invite Kinjal Pandya to share his views about our program and the department. Kinjal Pandya. Are you there, Kinjal? Yes, ma'am. Please share.
your views. Open your camera, Nikki. Please switch on your video if you can, Kinjal. Yes, ma'am. નમસ્તે નિલેશ સર એન્ડ મધુ મેમ Namaste. અને બધા જ મારા એમપીએ ના એલ્યુમની મિત્રો. એન્જિનિયર મારું ગ્રેજ્યુએશન એન્જિનિયરિંગ માં કર્યું ને પછી તરત પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન જોઈન કર્યું ત્યારે બધાનો એક ક્વેશ્ચન એવો રહેતો કે એન્જિનિયરિંગ કરીને પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન કેમ કર્યું. એ સિવાય લોકોના ક્વેશ્ચન સિવાય જયારે એમપીએ પૂરું કર્યું અને જીએસડીએમએ માં જોઈન કર્યું ત્યારે ઇન્ટરવ્યુમાં આઈએસ ઓફિસર હતા અનુરાધા મલ. એમનો પહેલો ક્વેશ્ચન ઇન્ટરવ્યુમાં એ હતો કે એન્જિનિયરિંગ કરીને એમપીએ કર્યું ને એમપીએ ની અંદર જ ક્રાઇસિસ મેનેજમેન્ટ નું સ્પેશિયલાઇઝેશન કેમ કરવા કર્યું. ત્યારે મેં એટલું જ કીધું હતું ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ મારે ગમતું હતું એટલા માટે કર્યું. ઘણા બધાને સર હજુ સુધી એ પણ નહોતી ખબર કે આપણા યુનિવર્સિટીમાં પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન નો કોર્સ ચાલે છે. અને એ જયારે જણાવ્યું ત્યારે મેડમે એવું કીધું કે આવો કોર્સ કરો છો તે ઘણું સારું કહેવાય. અને આપણા કરેલા કોર્સમાં ઘણું બધું આવી ગયું એના લીધે અત્યારે મને ફિલ્ડ વર્કમાં ઘણું હેલ્પ રહે છે. કારણ કે ડિઝાસ્ટર ની અંદર જે શીખ્યા એ અત્યારે ફિલ્ડ વર્કમાં જયારે એપ્લાય કરવાનું આવે છે ત્યારે ઘણું ઇઝી રહે છે. છેલ્લા 2 વર્ષથી ગુજરાત સ્ટેટ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટીમાં એઝ અ ડિસ્ટ્રિક્ટ પ્રોજેક્ટ ઓફિસર વર્ક કરું છું. ત્યારે ફિલ્ડ વર્કનો જે ભણ્યા છે ડિપાર્ટમેન્ટમાં એના લીધે ઘણો જ સારો એક્સપિરિયન્સ રહે છે. અને અત્યારે આખા અમારા જેટલા ડીપીઓ છે એમાં મોસ્ટલી એમએસડબલ્યુ છે અને ઘણા એમબીએ ઇન ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ વાળા છે. એમાંથી એક જ હું ખાલી એમપીએ કરેલી અમારા સ્ટાફ મેમ્બરમાં હું છું. અને એ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ સિવાય પોલીસ મેનેજમેન્ટ એ ઘણા બધા સબ્જેક્ટ પર હેલ્પ રહ્યું અને ઘણું નવું શીખવા મળ્યું. ને અત્યારે ફિલ્ડમાં પણ જો હું જે શીખી છું એમપીએ માં એના માટે ઘણો સારો અનુભવ રહ્યો. બેન તમારા વ્યૂઝ શેર કરવા માટે. Now I would request Aman to share his views about the program and how it has helped him to shape his career at hospital administration. Aman, Thank you, ma'am. Yes, ma'am. you can start. Am I audible, ma'am? Yes, you are audible. First of all, I would like to thank Vice Chancellor Sir, Joshi Sir, Madhu Ma'am, Satish Sir for organizing this alumni meet and giving us an opportunity to express our opinion and feedbacks regarding the public administration in front of you. And first of all, I would like to thanks to our faculty members that whatever they teach us during our program, I have learned many things and I'm implementing on daily in my administration field. Right now, I'm working as a administrator and a chief executive officer of NJ Damania Sarvajanik Hospital. Daily, I have to monitor 23 departments of and 150 medical staff. I have to monitor as well as I have to closely work with the district administration and the collectorate office. As well as one more thing I want to share that we learned RTI subject in MPA that was really helpful when our organization was looking for FCRA renewal. We have submitted all the related documents online at Ministry of Home Affairs. But after the 6 months completion, we didn't know what is the procedure. It still shows online that is under process. We have contacted various member of parliament, but we didn't get any result. Then I think Madhu Madam teach us the RTI, and I give one presentation on RTI online. That I use that RTI online tool to get the details of our files, and by at the cost of ₹10, I got the details of a file where the problem is there, and through that we give details, completed the FCRS, and now our organization is now able to receive the foreign donation to run the administration. And at that time, the Ministry of State, Mr. Ahir was the Home Minister. He supported us, and Mr. Kanti, the
minister, they supported us at that time. And one more thing, ma'am, that my specialization was crisis management, and research guide was Dr. Satish sir, and they helped me a lot. My dissertation was fire safety measures in Surat City, and after completing that thing of my job, I had completed my fire safety installation in this institution, and we were the first get a fire NOC in the year 2017. And I'm glad to share that my study was utilized, and in Taxila, many guidelines was accepted from there, and the RFO sir, Mr. Makhijani, the regional fire officer of Surat City, they have recognized, and actually at that time I have interviewed them. They visited this institution and appreciated my work regarding the fire safety installation, as well as we are the first hospital to organize the mega fire in the Gujarat state with the integrated support of Gujarat Police, GSDMA, DGBCR, GSPC, War Night Emergency Services, and etc. And still in upcoming 2 days, we are going to organize the national level mock drill. And this will be the first hospital in India to organize at national level mock drill to create awareness among the citizens as well as the organization that fire safety installation is one of the most safety features which neglecting to save the cost. And one more thing that we have, the public administration course offers multidisciplinary approaches, multi subjects which helpful in daily routine administration work. For example, the water resource management, environment policy and administration, police administration, as well as the hospital administration, obviously, public health management. And our program is unique, ma'am, that from it's converting student to the future leaders as well as the responsible citizens, which awares the students about their rights, their duties and responsibilities towards the nations, and the ethics towards the organization and towards the society. And I request the university to start these MPA public administration as a graduate level, so many students can participate and take interest in this program. And public administration is the subject which creates leaders for futures. And many of you, my alumni, is working from different working in foreign governments as well, which shows that our program is unique. One of my friend, Kinjal, is working as a DPO in GSDMA. That is, we are very proud on her. And one more thing I have to say that my specialization was crisis management. So many times district administration asked help for me, from me regarding to frame the crisis management plan. And during the NISARG, I was made in charge of the control room during major evacuation of Gandevi Taluka. Hello? Hello? Yeah, Audible. Yes, sir. audible. Yeah, It's audible. Okay, okay. okay, And nice. thank you very much, sir. Thank you very much, ma'am, for giving me an opportunity to express my view on public administration. So thank you very much, Aman. Thank you, sir. Now I request Mr. Deepak Vyas, retired Assistant Commissioner of Police, Ahmedabad. Mr. Deepak Vyas, are you there? Namaste. Namaste. Yes. Vice Chancellor. Please switch on your camera. Switch on your camera. Please. You are not visible here. Please switch on your camera. Yeah. Have you? Have camera? ના camera નથી. કઈ વાંધો નહીં, ચાલો. આવ્યો? ના ના ના, કઈ વાંધો નહીં. You can go ahead. Hello. Please. હા. નમસ્તે. હું Yes. વાઇસ ચાન્સલર શ્રી ચાવડા સાહેબ
જોશી સાહેબ અને તમામ એલ્યુમિનીનો હૃદયપૂર્વક વંદન કરું છું. હું 81, 80, 81, 82 ની અંદર સાઉથ ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના માંથી આપની યુનિવર્સિટીમાં મેં પ્રવેશ લીધો. ત્યારે અમારા એચઓડી હતા હરેન પંડ્યા. હરેન પંડ્યા સાહેબ, પછી ડોક્ટર ઉમા મહેશ્વર જે આજે નથી, ડોક્ટર જીડી ઠાકોર, AK શર્મા પ્રોફેસર, આ બધા અમારા પ્રોફેસરો હતા. ત્યારે અમોને હરેન પંડ્યા સાહેબ મારફતે પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન પ્રત્યેની ભાવના જગાવવા માટે અને ખાસ કરીને જે ગુજરાતી મીડિયમના વિદ્યાર્થીઓ હતા એ લોકો માટે ઇન્દુ મેડમ જે પંડ્યા સાહેબના મિસિસ હતા, એ ઇંગ્લિશના એક્સ્ટ્રા ક્લાસીસ લઈને વિદ્યાર્થીઓ તૈયાર કરતી હતા. અને પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન જે રેશનલ સબ્જેક્ટ છે, પણ સાથે સાથે પંડ્યા સાહેબે ઇમોશનલ ટચ બધામાં ઉભો કર્યો અને ઇમોશનલ ટચ કરીને અમોને સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં નોકરી કરવાનું. અને મેં 36 વર્ષ ને 3 મહિના રાજ્ય પોલીસમાં મેં નોકરી કરી. દરમિયાનમાં આપણા રાષ્ટ્રનું જે બંધારણ છે એ લોક સુખાકારી એ મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. આપણે બધા સાથે મળીને લોકોનું કલ્યાણ થાય, લોકોની સુખાકારી વધે. આપણો ત્રીજા વિશ્વનો દેશ ગણાય છે, એને પ્રથમ વિશ્વના દેશની હરોળમાં લઈ જવા માટે આપણે બધા સામૂહિક પ્રયાસ કરવા જોઈએ એવી એક મનમાં ભાવના હતી અને એ ભાવના હજી પણ છે. અમે બધા જ પોલીસ અધિકારીઓ, મારા માણસો, જે પબ્લિકના માણસો જે હતા, જે મેં નોકરી કરી ત્યાં પબ્લિકના માણસોને શાંતિ સમિતિમાં એ લોકોને એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં પાર્ટિસિપેટ બનાવવા માટે નવી યાદી કરીને સારા સજ્જન અને સદ્ગુણ માણસોને મેં લાવ્યો, એ લોકોનો સહકાર લીધો અને મહત્તમ આપણે આ સોસાયટીને, આ ભારતને ત્રીજા વિશ્વના દેશમાંથી પ્રથમ વિશ્વના દેશ તરફ લઈ જવા માટેનો આપણને મોકો મળ્યો. હું મારા જૂના પ્રોફેસરો, મારી સાથેના વિદ્યાર્થીઓ, હું બધાનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. અને મને આવા સરસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં મને એજ્યુકેશન લેવાનો મોકો મળ્યો. મારું જીવન ઘડતરમાં પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશનનો સિંહ ફાળો છે, એનું ઋણ હું કદી અદા નહીં કરી શકું. નમસ્તે. So thank you, Deepak Bhai. Thank you. Thank you. For being with us. Now I request Niru Arora. Niru Arora. Niru, are you there? Or left? Yes, yes, yes. Niru, switch on your camera. Earlier it was on, now suddenly you have disappeared. Am I visible now? No, you are not visible, you are audible. I will be visible because I have switched on the camera. As usual, yeah. So, very, very good afternoon to all of you. I am Mrs. Neeru Arora Nayyar. I graduated from the Public Administration Department in the year, was graduated rather, I would say, in the year 1984. And Mr. Nilesh was my classmate. And I must say that I knew that Mr. Nilesh would go places. I mean, it was very evident right from the time when I joined the university. It was a beautiful journey of 2 years, having Mr. Nilesh as my, classmate. We had a wonderful time in the sense that my background was can you hear me? I would just like to acknowledge from you. Am I audible to all of you? Yes, yes, yes. Okay, okay. So I had a background of BSc with chemistry, and I did not know what I am in for when I took up this master's in public administration. But Dr. Haren Pandya, then Madam Anuradha, and quite a few other professors also, Mr. Thakur also, Uma Maheshwari sir. These were all the people who made our journey very, very fruitful. And I must also share something. If I don't share this, it would leave my discussion incomplete. I'm sounding a little bit of narcissistic, but I am a gold medalist of that particular year, both 1983 and 1984. I stood first in the university. 1983 also, the first year masters in public administration, and also in 1984.
And those 2 wonderful years, we were awarded our degrees by Madhuri Shah, who was the chairman of the University Grants Commission. And then the next year, we were granted our degrees by Dr. He was our, Governor of Gujarat. The Governor of Gujarat granted us. So it was a wonderful time. I did not even know that when I'm doing this, my post-graduation in public administration, what am I in store for? But to tell you very honestly, the journey in the last 38 years, rather more than that, has been very fruitful. I took up my career in education, headed schools for 20 years, and currently, with all the inputs and all the good experiences that I had, during my journey during the post-graduation and otherwise also, I am heading Z-Learn Limited as a regional school director. I take care of the 3 states, Maharashtra, Gujarat, and Madhya Pradesh. And I'm fortunate that I belong to that era when public administration was headed by such stalwarts. And I'm proud of the fact that my colleague, Mr. Joshi, is today, a very, very important member of the university. In fact, I congratulate him for his journey, and I'm thankful for all the inputs that the university gave me. I must tell you that today we see a lot of competitions taking place in schools and other places, but our department was far ahead in times during that era also. And we had beautiful quiz competitions and debate competitions and all many things in the university during that period also. And we really enjoyed a lot. In fact, the MBA department, which was in front of us, prided in the fact that they are students of MBA, but during one of the quiz competitions, our group defeated them in the quiz competition, and we took the pride of honor that yes, we are far more intelligent than the MBA department. During those days, these kind of emotions and sentiments would dominate us. But yes, the group was, our classmates, we had a few, non-resident Indians also in our, as our classmates. And I'm sure all of them must have gone places and must be doing very well for themselves. I wish the department the best of luck. And many a times I feel like visiting the university and the department to see, in fact, to attend a lecture, to see how well do the professors teach today. Because the experience that we had for 2 years was amazing, and the teachers were out of the box and they were really good. And I'm sure the current crop of professors and teachers also must be doing a great task. Thank you very much. I wanted the video to be on, but I guess my network is too slow that it doesn't allow me to see all of you. But I'll keep it on so that y'all can see me. And I'm very happy to see all of you. Thank you so much for having me on this platform today. God bless you all, and God bless the department as well. Thank you so much. Thank you, Niru. As you said that you wanted to get into the class, then you have to be there in my class only, and you will be really discouraged to come to the department in future. So don't venture into that, but do visit the department once in a while. So thank you, Niru, very much. Now I request Rohit Garodia of our department to say few words. Rohit Garodia. Rohit. Am I audible? Am I visible? Yeah. Not visible, audible, you are audible. Namaskar. Okay, fine, you are visible. Yeah, yes, ma'am. Vice Chancellor sir, Dr. Nilesh sir, मधु मैम, यहाँ उपस्थित बाकी हमारे एल्यूमिनीज और मेरे साथ के जो अमन है, जल है, पार्थ है, तो हमने 4 साल पहले 2017 में पास आउट हुए
और मेरा बैकग्राउंड जो है बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम मैंने किया। तो मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से वैसे कुछ लेना देना बहुत ज्यादा है, यानी बिजनेस फैमिली से मैं हूँ और बिजनेस ही अभी करता हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड। आई एम इनटू टेक्सटाइल एंड रियल एस्टेट बिजनेस। पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन करने का एक रीजन मुझे जब उसका मैंने प्रोस्पेक्टस था और मेरे सीनियर गोपाल जी थे उस समय, तो उन्होंने मुझे बताया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो बहुत, जैसे अमन ने बताया वैसे बहुत यूनिक कोर्स है ये, यानी 4 सेमेस्टर के अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स इसके अंदर अपने को जो है हम सबको पढ़ने को मिले। शुरुआत से जैसे कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मेरा जो आई हैव कंप्लीटेड माय स्पेशलाइजेशन इन क्राइसिस मैनेजमेंट, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, मतलब वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, वाटर रिसोर्स, एनवायरमेंटल पॉलिसी, सोशल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी। तो सतीश सर कई बार कहते भी थे कि एवरीथिंग अंडर comes under the purview of public administration, यानी जो कुछ भी इस आकाश के नीचे है वो उसका दायरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में आता है। तो ये बिल्कुल सत्य है। और 2 साल कैसे निकले पता नहीं चला, बहुत जल्दी निकल गए। और हमको मतलब जो सोचने के तौर तरीके थे, देखने की चीजों को देखने का एक डायमेंशन था, एटीट्यूड था, वो 2 साल में बहुत खुला चेंज हुआ और बहुत अच्छा नॉलेज हमको गेन हुआ। और उसके अंदर जो डेली रूटीन लाइफ में हम उस नॉलेज को जो है यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं कोई एकेडमिक्स में नहीं हूँ या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में भी नहीं हूँ, पर पर्सनल बिजनेस में भी ये बहुत यूजफुल है। और एमबीए करने से ज़्यादा अच्छा वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट इसमें पढ़ने को हमको मिलते हैं, तो मुझे बहुत इसमें अच्छा लगा। और एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जो पीटर ने सजेशन दिया कि कम से कम जो 4 सेमेस्टर का 2 साल का कोर्स है उसके अंदर 1 या 2 महीने का इंटर्नशिप होना चाहिए। आने वाले समय में डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी के लिए सोच सकते हैं, तो जिससे स्टूडेंट्स को और भी एक प्रैक्टिकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के अंदर काम करने का उनको प्रत्यक्ष जो है अनुभव भी मिलेगा। तो ये एक सजेशन मैं भी पीटर की तरह देना चाहूँगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे नीलेश सर ने बताया कि पहले के समय में सिर्फ 8 सब्जेक्ट्स होते थे, और अब बढ़ते बढ़ते 26 पेपर्स हो गए हैं। पर स्टिल आई फील कि जितनी स्पीड से दुनिया बदल रही है और मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में और टेक्नोलॉजी का जो चेंजेस आ रहे हैं, उसको देखते हुए फिर मतलब कुछ और नया ऐड करने की भी जरूरत मुझे ऐसा लगती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, मशीन लर्निंग आ रही है, तो उसके डी ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, यानी बहुत कुछ दुनिया में तेजी से फास्ट बदल रहा है। तो वो सब भी हमारे डिपार्टमेंट में सब्जेक्ट्स आने वाले स्टूडेंट्स को भविष्य में पढ़ाए जाए, वो आगे अपडेट्स रहें, ऐसा एक सजेशन भी मैं देना चाहता हूँ। और मुझे इन 2 वर्षों के दौरान जो मैंने लास्ट में 4th सेमेस्टर के अंदर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मैंने जो है डेजिग्नेशन किया था वेंकटरमन सर के अंडर में, तो वो भी मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। इसके अलावा डॉक्टर सतीश पटेल सर, प्रीति गर्ग मैम जो है उनका, नीलेश सर का, मधु मैम का विशेष रूप से मुझे स्नेह मिला। तो कुल मिला के ऑल ओवर I can recommend this course, this very unique course to my friends and any other. और एक चीज और है सर कि जैसे सब लोगों ने बताया कि अभी भी still there is a lack of information about this department कि सूरत में VNSU साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम का डिपार्टमेंट है और वहाँ पे एक ऐसा यूनिक कोर्स चलता है। अभी स्टिल देयर इज ए लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, तो हमको थोड़ी अवेयरनेस और क्रिएट करने की जरूरत, ऐसा मुझे पर्सनली फील होता है। उसमें अगर हमारी भी कोई मदद चाहिए तो हम दे सकते हैं, वो करेंगे तो और बहुत लोगों को इसके बारे में पता चलेगा और उसका फायदा लाभ वो लोग ले सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच, मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। For your kind words and the suggestions, and we will look into it, and we'll try to bring about a required change. And as you said that you will also help us in doing certain things for the department, we will reach to you and other alumni and the students. Now I request Gopal Goswami, contemporary to I think Rohit and Peter, to have his few words about the department and the course. Gopal Goswami, I just request Gopal to be brief, because there are few who are still they want to say something, and there is one of the colleagues and the staff member of the university who is also waiting for his turn to say something about the department. I just request Paritosh Chauhan, the Deputy Commissioner of Income Tax, Surat, and has been the member of the board of the Faceless Assessment Income Tax Department, to share his experience of the department. Paritosh Chauhan. Hello everybody, I am Additional Commissioner of Income Tax. I'm very happy to meet you all, and I don't know how to whatever meet everybody. It has come true that I can see my seniors, I can see my juniors. Very nice, and my experience in the department was excellent, and due to guidance and all encouragement, Pandya sir, Thakur sir, Uma Maheshwari sir, Radha madam sir, and my all other professors and my colleagues, Nilesh, Neeru, even my senior Rajnikant Patel is also here. I can see him. So it was very happy time, and we got a lot of good experience. All professors and all friends have helped each other meet with all different challenges at that particular point of time. I wish all my juniors very happy and good life to all my seniors and all my friends. Thanks for giving me opportunity. Very much. Thank you, Paritosh. Thank you very much, Paritosh. Dr. Rajnikant Patel. Good afternoon to everyone. First of all, thank you, Department of Public Administrations, and especially Dr. Nilesh Joshi, for organizing this kind of meet after, I think, quite a long time. In the morning, when he called up me, I was and told about this meeting. Actually, I was really very happy to share that I would be having such a nice opportunity to meet different people. Looking to the different views has been expressed here, and I could come to know that not many changes have come in the department curriculum since we have studied. Actually, as we had only 8 papers and all those things, and I don't know much about this because after completion of my MPA in 82, I think 82, 83, I had shifted to academics with management, and I have taught management for almost 35 years, and I retired as a professor and dean of the Faculty of Business Management from Sardar Patel University. But because of that, I had a chance to visit department of this VSN, what we call South Gujarat University, Department of Business Administration, and whenever I get time, I used to visit the Public Administration Department also. It reminds me great teachers who have taught us, Professor Hiren Pandya, A.K. Sharma sir, Gopal, then Uma Maheshwaran, Dr. Anuradha, and all those things, those people.
the kind of teaching they had actually, and what we have done in those days has helped me during my entire career as a teacher. I was a guide also, and guided several students, more than 20 now. So now the only thing is that public administration, though it is an old subject and has been taught for so many years, management, actually business management is actually more attractive than this. What is the reason behind it? That probably in business management, they go for more practical approaches. Everywhere they have some sort of practical things. And as somebody has suggested about having 2 months or at least 1 semester internship in the public administrations also, that will help students to have a practical knowledge about the public administration in different departments. And since now we have different people and different field actually in public administration also, in police also, in government, in income tax, so they will help certainly to these department students. But in that also there are certain limitations that the student may not get the proper training in those times also. So what my suggestion is, you can have one paper sort of things or one small dissertation kind of thing, wherein you can ask students to prepare on the contemporary issues in public administration. Because see, every day things are changing, right? The problem which is today may not be a problem tomorrow, or tomorrow some new things may arise. For example, this disaster management is not a new subject. It is not an old subject, but earlier people had not thought about it, right? But now it is being taught properly in various courses. So contemporary issues in public administration one can select and have dissertation on that. So that would probably give some insights into the real problems of the administration. So with this, I would thank department for giving me this opportunity to talk to different people. Actually, many faces have changed, so we are unable to recognize each other. But since Dr. Nilesh and this Deepak Vyas, those people are in my touch, so we are meeting. Of course, with the social media, we are in touch, and we can have even better interaction with this kind of social media in future also. And this kind of meet actually, now since this media is open, we can have every year, as we used to do in our management department, we have this kind of meet every year invariably, right? And we fix up one day, for example, second Sunday of the February every year. So there is no need to declare the dates also. Of course, we send reminders. So that kind of thing, if possible, we can make this regular event. So people can interact with each other, they know each other, and that will be helpful to the current students also. Thank you very much once again. Thank you, Radhi Bhai. Thank you, Radhi Bhai. And now I request Mr. Akash Christian, who did his postgraduate program in our department, and he is an employee of the university. He is in the account section, and he undertook a 3-year evening program, and that is how he is our alumni. So he want to say something about the department. Mr. Akash Christian. Honorable Vice Chancellor Sri, respected Adhikar Sri, respected professors of Department of Public Administration, Dr. Nilesh Joshi sir, Dr. Bhavani madam, Dr. Preeti Garg madam, Dr. Satish Patel sir, Dr. Venkatraman sir, and my respected students of department. My name is Akash Christian, and I am working in this university as an administrator since 2006. I had completed BCom from this university. Then I had completed Master of Public Administration in 2010 in part-time evening program. I feel deeply honored standing here today, as well as very privileged to welcome you all here, and also with great honor and pleasure.
I welcome you all to this auspicious occasion of our department's alumni meet. This is a very important. It provides an opportunity for everyone to meet each other after so many years. It is a moment of happiness and an opportunity to reflect on our learning and achievements. The Department of Public Administration has left no stone unturned to make its students good people and qualified citizens from ethical values, self-defense in public speeches. All the qualities and characteristics have been included in. I have seen this institution growing and grooming every single day of these highly ambitious and committed faculty. It is their courage, hard work, and patience which have helped in producing bright students who have done well in their respective careers. I have seen many of batchmates who have reached extreme heights in their career and have established their names in their respective industries. All thanks to our respected teachers of the department and the university. Without you, it would not have been possible to tread such a grand and great path. In the end, I would like to congratulate all the ex-students of this department for successfully completing your respective courses and contributing to the goodwill of this institution. I wish you all the luck and success for your future. I have nicely well said by Tyrone Edward that preciously explains the importance of a reunion. Every parting is a form of death, as every reunion is a type of heaven. Thank you and have a good time ahead. Thank you very much. Thank you, Akash, for being nice. And now I request Dr. Preeti Garg, who just retired in 2019, October, and she has joined the webinar. I would like Preeti Garg to come onto the screen. Dr. Preeti Garg. Good evening, everyone. Nice to see you all and see you all progressing. My best wishes to you all for further growth and best wishes to the department that it may grow further. Now the back door is with the Nilesh and Madhu, and I know they'll take it to greater heights. All the best wishes. And Satish sir is retiring, as you all know. Just all the best wishes once more. Thank you. Thank you, Thank madam. you. Thank you, Preeti, for your kind words. Thank you, Honorable Vice Chancellor, sir. Thank you, Nilesh, sir. Thank you, our office staff. And thank you, our IT staff, Rajesh Bhai and Ritwik Bhai. Thank you, our all alumni who were present here and have shared their valuable time and opinion with us. We are very, very thankful to you all that without your cooperation, it would not have been possible for me to move with this program. Thank you for all cooperation. Meet you with your next webinar meet when we organize again. All of you, good luck and thank you. Thank you, everybody. So with these words, we are concluding. Thank you, everyone. Very important meeting. Sorry, Gopal, we couldn't sail through your wish. And if you have anything to say, you can as well drop into the department anytime. You are always welcome, and share your concern or whatever suggestion that we will take note of. So thank you, everybody, and have a nice day. Thank you. Thank you, everyone. Thank you too, and greetings from Ghana. Thank you. Thank you, Peter. Thank you.